Hello, sir. Hello, Grahya. How are you? I'm fine, sir. How are you? Good, very good. Very nice to see you here. Yes, sir. సార్ నేను ఒక స్టార్టప్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఈవెన్చువల్ గా. సో Mhm. నాకు స్టార్టప్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో Okay. ఈ పర్టిక్యులర్ ఎపిసోడ్ లో ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. సో Sure. అందులో నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఆన్ అ డే టు డే బేసిస్ మా ఏజ్ వాళ్ళకి చాలా ఐడియాలు వస్తూ ఉంటాయి సార్. లైక్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కనిపిస్తుంది, సమ్ సొల్యూషన్ అనుకుంటాము, అండ్ ప్రతి సొల్యూషన్ ఇస్ నాట్ అ బిజినెస్ ఐడియా. సో ఎలా ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఐడియాస్ ఇన్ని వస్తున్నప్పుడు? వర్కింగ్ ఐడియా ఏది అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి మా ఏజ్ గ్రూప్ లో? అంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఐడియాస్, కానీ కొన్ని ఐడియాస్ ఇప్పుడు మీకు రావడమే కాకుండా if you hear it from a lot of other people, let us say that is something that has got a immediate applicability. Ante you want it, let us say somebody else also wants it, and you hear from a lot of people that this is something that would be wonderful. Ante emti ఏ ఐడియా ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్ను అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటే ఆ ఐడియాతో మొదలు పెడితే వాటిని లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్ అంటారు అన్నమాట. అంటే ఏదైనా కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగితే ఆ ప్రాబ్లంకు మీరు సొల్యూషన్ చేసే కంపెనీ పెట్టగలిగినప్పుడు వాటికి ఫండింగ్ కానివ్వండి, లేదంటే అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి, ఇంక ఏదైనా కూడా దట్ బికమ్స్ మచ్ ఈజియర్. అదే లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లము, లేదంటే ఏ ప్రాబ్లము ఇమ్మీడియట్గా ఏ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయాలని కాకపోతే, లేదా ఆ ఐడియాకు మనకు కంప్లీట్గా సంబంధం లేకపోతే, లెట్ us say ఇప్పుడు లెట్ మీ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. స్టీవ్ జాబ్స్, ఇట్ సీమ్స్ వెన్ హీ వాజ్ స్టార్టింగ్ యాపిల్ అండ్ వెన్ హీ వాజ్ లుకింగ్ అట్ వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్, ఇప్పుడు రెండోసారి 97లో హీ కేమ్ బ్యాక్ ఇంటూ యాపిల్. అప్పుడే ఏమైంది, 97 అంటే దాదాపుగా 12 years 13 years వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హీ స్టార్టెడ్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ నెక్స్ట్. ఆ నెక్స్ట్ కంపెనీ హీ వాజ్ వర్కింగ్ విత్, అండ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి యాపిల్ సిఇఓ, దే బాట్ దట్ కంపెనీ అండ్ స్టీవ్ జాబ్స్ కేమ్ బ్యాక్ యాజ్ అన్ అడ్వైజర్. అండ్ దాని తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత హీ బికేమ్ ది ఐసిఇఓ, ఇంటరిమ్ సిఇఓ అని వచ్చాడు అనమాట. అప్పుడు యాపిల్లో దాదాపుగా 97 డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్, డిఫరెంట్ ఐడియాస్ తయారు చేస్తున్నారట. దాని గురించి సో హీ వాజ్ లుకింగ్ అట్ విచ్ ప్రోడక్ట్స్ టు మేక్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ల్యాబొరేటరీస్లో ఇన్ని రకాల ఐడియాలు, ఇన్ని రకాల ప్రోడక్ట్స్ ఉంటే he looked at it in terms of some simple things. What will be something that I can build on what I'm interested in and what I already have. కానీ మనకిప్పుడు యంగ్ స్టూడెంట్స్ లైక్ యూ, వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఐడియాస్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ యూ నీడ్ టు బిల్డ్ అపాన్, ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. బట్ if you can think about an idea that you can use directly, that you need yourself personally, or you think somebody in your age group will be able to put to use, pay attention to those ideas first. లేదు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అందరూ ఏమనుకుంటున్నాము, బ్యాటరీలు అన్ని ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ అంటాము, ఎలక్ట్రిక్ ఈ ఫోన్లకు బ్యాటరీలు కావాలి, కార్లకు బ్యాటరీలు కావాలి, పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ప్లేన్స్. అన్నిటికీ ఏమిటి, బ్యాటరీ టెక్నాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ అని వాడతాం మనము. అంతకుముందు నికెల్ కాడ్మియం బ్యాటరీస్ ఉపయోగించేవాళ్ళం, నైకాడ్స్ అనేవాళ్ళము. అంతకుముందు ఏదో మెర్క్యూరీ బ్యాటరీస్ అనేవాళ్ళు. అలా రకరకాలవి, లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీస్ అని చెప్పి కార్లలో యూజ్ చేస్తాము. ఇలా రకరకాల బ్యాటరీ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ న్యూ వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ బ్యాటరీస్, పవర్ సోర్స్, ఇప్పుడు రకరకాల పవర్ సోర్స్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియాస్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు పవర్ సోర్స్, దట్ వుడ్ బి సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకు, ఇట్స్ ఏ ప్రాబ్లం లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్. సో ఒకటే ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాము,
if you can use it, and if you can be a customer, and if there are other people like you, they are customers, and if you can use it yourself, that is one idea that might be relevant. Second idea emiti? The idea that will have applicability for a lot of people. And a lot of people have identified energy research, battery research as an important one. That would be also something very, very big. That means if a lot of audience are there for any kind of a product that you make, then it would be worthwhile idea to pursue. Inkokati cheptanu, then we'll go back to the other questions you have. Yes, the sir. third one which you may want to look at is, if you can think of a problem that a large number of people in the world are afflicted with. For example, poverty alleviation. You can find a way something will affect poverty, leda water, or ante these are problems that are there for time eternal. Or for example, మనం ఏమంటాము, by 2030 there will be a lot of issues regarding water problem. ఇప్పుడు Cape Town already is beginning to have problems. Bangalore is supposed to have problems. There are several other places. The drinkable water is going to be a much bigger problem than even oil. Second is something that you believe that a lot of people are struggling. It's a huge problem nobody has identified. Yeah. Or nobody has come up with a great solution. If you can come up with a breakthrough solution, or already recognized as a big problem about to happen, if you can find a solution for that, any of them you can think about. Those will be easily and immediately fundable solutions. Ante కొన్ని కాన్సెప్చువల్ సొల్యూషన్స్, అలా కాకుండా ఇవి వెరీ గ్రౌండెడ్ సొల్యూషన్స్ అంటాం అన్నమాట. వీటిని ఇచ్చేయచ్చు. ఏమి ఇలాంటి వాటిని గురించి యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ దోస్ ఆర్ ద ఐడియాస్ దట్ యూ హ్యావ్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ దెమ్. అర్థమైంది సార్. లైక్ దట్ హౌ డు వి ఫిల్టర్ అవుట్ దట్ ఎంటైర్ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఒక నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్ సార్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి ఉండే క్వశ్చన్, వెరీ గుడ్ ఐడియా, షుడ్ ఐ వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఆర్ షుడ్ ఐ గో విత్ మై ప్లేస్మెంట్? ఇది రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ డిగ్రీ ఉండే ఒక కామన్ క్వశ్చన్. నేను నా స్టార్ట్అప్ ఐడియా మీద వర్క్ చేయాలా, లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఒక కంపెనీ కింద వర్క్ చేయాలా అన్నది. కరెక్ట్, ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ ఇది చాలా మంది ఫీల్ అవుతారు. ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు లెట్ us say you have an idea, you identify that it's a big idea, you identify that it's an important idea, you identify that idea to be something that is you yourself are needing it, or other people need it. How do you know whether I should go for placement or a idea solution? If you know somebody, ఇప్పుడు టాల్ స్కౌట్స్ అవార్డ్ వచ్చింది, let us say when you talk to a few people and if you talk about your idea, lot of people come in and say, oh, I want to fund it, I want to support it. If you have people who are interested in supporting you, if your idea is attracting either professors or angels or venture capitalists, or if you are looking for, I mean, if there are other people, other classmates, or a few people, if of multiple categories, ante emiti, potential customers gani, potential investors gani, potential partners gani, potential mentors gani, if they are showing a lot of interest in your idea, and if that is something that you believe that you can support it till you bring it to a next stage, then it may be working on that particular problem. So once you graduate, you can think about it and say, I have some of these ideas. Let me see whether in a short time, ante within like a few months loga, can you take that idea, build it up in such a way, like you can collaborate with a few people. Let us say you are the person with an idea, but you are not expert in that idea. Then
then you may have to first find people who have done their education in that topic, or who have worked in that product area, or who have similar ideas with whom you can collaborate, who are willing to become co-founders of your startup. If you can find it, you can put together either a first level plan, or you can look at if you can break it down into different stages. So like a different milestones, different developmental stages, like that, if you can begin to do something like that and create a PowerPoint plan. First, validate it with a few people. So, you may have in your own college, some professors are in Thai or in like a TAL group, some people whom you may be able to come across. You will be able to put together a business planning competition you can apply for, or you can try these kinds of various scouts competition, something else. See whether that idea and that plan gets attraction, gets some amount of traction, so that you can generate some funds, or you can some incubator wants you to go and work there, and they will support you for first 6 months without you having to pay, or some such things. If you can do it, then you might want to start with a startup idea. If you feel, if you put out that idea to various groups, whether it is in local Thai meeting, or whether it is in your own friends group who are also interested in startup, or friends and family who may be able to put in some money, if nobody is showing interest, or if it takes a longer time for you to bring it into a presentable stage to other people, either idea presentation or a prototype, or some kind of a way in which you can create some partnership. If you can get it to some stage, let us say it takes probably 6 months to a year, then take up a job, but moonlight on this particular project as well. So at that time, learn what you need to learn, earn what you can in the current job, but while you are learning and earning money, work part-time on this, because maybe this idea is not a time-sensitive idea. Then you can go for something else. But if it is a time-sensitive idea, if you believe this idea is very currently important, and if you don't do it, that will actually be taken by somebody else, this is a very hot idea, then you may want to put some energy on seeing whether you can take that idea into fruition, or whether you can at least take it to a stage where go, no-go decisions can be made. Dan tarvata, you can take it to next steps. Otherwise, if none of them are happening, then you may want to take up a job, but keep working on this idea till either your passion is so much, or your vision is crystal clear, or you can take actionable steps. So what are the three things? Vision, passion, action. All the three, if they are matching, then the chances of success multiplies. If you have only vision and passion, but you don't know what to take next steps, then it becomes very frustrating to work on startup. Or if you have a vision and action, but you are not passionate about it, then it becomes hard work for you to work on it. You are not passionate, it becomes a drudgery to work on that project. If you have passion and action, but you don't have any clear vision on how to do, then you may need a mentor, or you may need somebody else who can sharpen that project and who can create a nice vision for it. Because if you don't have a clear vision, getting funding, getting partners, selling it to anybody else becomes a lot harder. So the best way to decide, to summarize this, would be see whether your idea is closer to maturation by looking at vision, passion, and action. If none of them are there, or if they are only
you know, like a 0 to 10, if you rate on all the three of them, and if you feel they are not in 8s and 9s, you know, they are like only 2 or 3. Oh, I think this is a good one, but I need to get more clarity. I'm interested in this, but this opportunity, job opportunity looks good. Or I know what to be done, but I don't have the money to do it, and I don't know whom I can go to, and I don't have any other partners who want to work with me to raise the money. That means in all the vision, passion, and action, you have not got high enough for you to follow your idea. So at this time, that may have to be put on the shelf and then take up a job. Yes, sir. At the mindset, like we will get a clarity depending upon the idea and how idea is being successful out there when you're putting out for people to listen to it. So then we can understand if that idea is a really like a workable idea or is just an idea. At the mindset. But like the very next question that I have is, how do we categorize our ideas? ఇప్పుడు like నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, టెక్నాలజికల్ సొల్యూషన్ ఒక సైడ్ ఉంటే రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, దెర్ ఆర్ మచ్ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. పావర్టీ అని, గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని, లేకపోతే మన రోడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, యాక్సిడెంట్స్ కానీ, దీస్ ఆర్ సమ్ బిగ్గర్ ఇష్యూస్. And there are some minute problem statements that we can build a startup on. Okay, example quote chestnanu, grofers undi. Like what they are trying to do is deliver all the required groceries on the very particular day within 30 minutes. Simple problem statement, simple solution, and a huge target customer base. Idi oka side of problem statements aithe, unkoka side of problem statements lo we have poverty, girls related issues, and much more, which are at a వెరీ బిగ్గర్ పిక్చర్. యూజువల్ గా నేను చూసింది ఏంటంటే మా కాలేజ్ వరకు దే ఫాస్టర్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్. సో నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ లార్జర్ సెక్టర్ ఐడియాస్, మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డిస్కరేజ్డ్. కాదమ్మా, లైక్ వర్క్ ఆన్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ క్విక్ సొల్యూషన్ ఆర్ అ వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ మీద వర్క్ చేయండి. కానీ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ లైక్ బియాండ్ యువర్ క్యాపబిలిటీస్. ఇట్ ఈస్ లైక్ చాలా మంది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఇది మీ వల్ల కాదు అనే ఒక ఇనిషియల్ డిస్కరేజ్మెంట్ వస్తుంది when you're going for a big problem statements. So how do we go forth ela vellali if you're picking for a big problem statement? Excellent question, very good. I congratulate you on the quality of your questions first. Okay, so these are very practical and immediately important for us to decide on or to think about. Even if you have big problems, I know, women's education, water, or you know, if you think about pollution, climate change, you are right, these are big problems. But there may be small, very pointed, clear situations that you can deal with it. Like, there was a startup that was there in Bangalore, because India lo manaku electricity chala untundi, sunlight chala untundi, electricity is a problem. సో చాలా మంది ఇప్పుడు ల్యాంప్స్, కెరోసిన్ ల్యాంపులు అలాంటివి పెట్టుకొని ఇచ్చేస్తుంటారు విలేజెస్ లో. సో వాట్ దిస్ పర్సన్ కేమ్ అప్ విత్ వాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సోలార్ లైటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సోలార్ లైటింగ్ సిస్టమ్, ఇఫ్ దే కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ సోలార్ లైట్స్ that gives you much bigger lighting than any kind of a oil lamp or kerosene lamp or Petromax lamp or even a candle. When compared to them, electric lighting will be much better, and it is less pollution and abundant resources. Solar light in India, sunlight. So even if the efficiency of the batteries, solar batteries, are weak or are low, still you can do much better job. So that means, yes, this person is talking about a big issue, energy issue, but he took a chunk of it that it can be a niche product you can make, but that has got a global implications. So ante emti, if there is a well-defined problem, if somebody else has defined it, chances are a lot of people will be working on it.
If you can look at a big problem, let us say women's education or women's health issues or babies or climate change or pollution or water issues, any of them, you have to think about what is your specific problem definition and how are you going to address that particular problem definition. Once that is narrow enough, that can create a niche of your own. The big area is women's issues. But a small thing which you are looking at is within that women's issue, if there are 100 problems, you have picked one and you are going to solve it. So that means both of you are correct. You know, teachers are saying, take a small problem that you solve it. That's also correct. But you also saying, I want to tackle a big issue. That's also correct. Only thing is, don't take a problem which is already well defined or well known. That means there will be a lot of people who will be working on it, even if you get the funding to become very successful, for your startup to go successful. Why is that? Because in many areas, only 1 or 2, maximum 3 become very successful. Unless other companies are copycat companies, if you truly want to become a unicorn, more than 3, it will be very difficult. Okay. So from that perspective, you want to think about something where you can either be first to the market, or you want to build on what are all the lessons that are learned by the first mover, and you become the second one, but the best products. Like, for example, if you notice, Apple very rarely comes up with anything new. As a matter of fact, most of the things, whether you talk about iPhone, whether you talk about iPad, or you know, whether you talk about the at one time iPod, there were lots of what you might call iPhone like devices. Nokia was very famous. Microsoft was interested in some of that, and BlackBerry was so reputed at that time. BlackBerry was a office phone. And when all of them have created all of it, then Apple comes up with a better, well-integrated, meaningful solution, and then take a market away from other people. Similarly, before the iPod came in, there were lots of MP3s. But iPod came up with what is called iTunes, which they gave away for free. And then they integrated the iPod, and then suddenly they took away the market from any other MP3 players. And of course, they didn't call their iPod MP3 player. Then they came up with a Mac, and then they kind of took away some of the PC dominance. They created a dominance for PC. So, in particular round, like we've discussed about how do we filter out our ideas, and when is it the right times to start with an idea or to go ahead with our 9-to-5 job. And we've discussed about how do we address the problems. If we pick up bigger problem, ella dani we have to take it forward. If we are targeting a very small solution, how do we build it? So thank you so much, sir. Like me inputs valla ippudu naaku kuda oka better clarity vachindi. How do I go about my startup ani? So in the next segment, we can talk about the funding stages and profitability factors of the business and many more. Thank you so much, sir. I enjoyed talking with you. I look forward to having another session. Thank you, Grahya. Thank you, sir.